có những ngày thì con lại bị hôn trầm, con buồn ngủ. Thì những lúc mà con bị tê chân thì có những lúc thì con vượt qua được sau khoảng 30 phút, xong rồi con được ngồi yên, nhưng mà có những lúc con đau quá con lại phải duỗi chân ra. Thì con cảm thấy rằng là những lúc như vậy thì cái buổi hành thiền của con nó không được hoàn mãn, và con cảm thấy chân con nó đau quá. Thì cái này cũng là một phần vì trước đây con bị ngã, con bị đau chân phải, thì bây giờ nó cứ bị ảnh hưởng đến cái buổi thiền của con. Còn những cái buổi mà con bị hôn trầm thì nó diễn ra trong vòng khoảng tầm 30 phút đầu lúc mà con thiền. Nhưng mà có những ngày thì con vượt qua được, thì sau 30 phút con lại ngồi được, nhưng có những ngày con lại không vượt qua được, con lại lên giường con đi ngủ. Thì con xin được tham vấn ngài là mình có cách gì để mà mình có thể vượt lên chính mình, mà mặc dù là ngày nào con cũng thiền rồi, nhưng mà con vẫn chưa có cái giải pháp để mà mình có thể tinh tấn hơn nữa. Con xin hết ạ. Buddhist. I practice at home and I still work. I practice meditation every day at like 5 p.m., 5 a.m. every day. However, my practice meditation is not stable. Sometimes I have the numbness in the leg. Sometimes I feel sleepy. So sometimes when there is numbness, I can overcome. Like I can continue for 30 minutes, but sometimes it's so painful and I have to change the posture. So at that time I feel not satisfied. In the past I used to fall down, so I have pain in my right leg. So it affects my practice. Like it's pain, there's pain, so I need to change the posture when practicing meditation. And for the sleepy mind, sometimes there's sleepy mind for the first 30 minutes, and sometimes I can get over, I can continue the practice, but sometimes I cannot, and I have to go to bed to sleep. So my question is how to overcome my difficulties beyond my limit, in order to be more efficient, to practice better and better. How long have you been practicing regularly? Em thực hành có liên tục bao lâu? Mình thực hành mỗi ngày là bao lâu? Gần 1 năm. She has been practicing regularly for almost 1 year, and every day she practices 1 hour. Only alone, or practicing alone, or with the others? Em thực hành một mình hay với ai? Là mỗi ngày 5 giờ sáng. Là ngồi online hay là online? She practices with a group, like online practicing with a group. Every day? Mỗi ngày. Yes, every day. What is the object of mindfulness? Thường thì đối tượng hay biết chánh niệm của em là Em thường chánh niệm vào hơi thở. the breath. Only focusing on breathing, or
you focus on breathing, are you trying to know the impermanent nature of breathing or not? Bạn chỉ tập trung vào hơi thở hay là bạn có nỗ lực để biết về cái bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi của hơi thở? Em chưa tập đến bản chất thay đổi của hơi thở, nhưng mà tại vì em cũng có thực hành 10 ngày với học khóa của thầy Wenca rồi, thì những lúc mà em bị đau ấy thì em cũng có tập trung vào cơn đau để em biết được sự vô thường của nó, nhưng mà đau quá không thấy vô thường nữa. She hasn't known about the impermanent nature of the breath. She used to attend the 10-day retreat following Sarah Wenka method. So when there is pain in her body, she tries to focus on the impermanent nature of the pain. But sometimes the pain is so obvious, so strong, so she cannot overcome, she cannot focus on the impermanent nature of the pain anymore. So only with the pain you trying to know impermanent nature, but with breathing you are not trying to know impermanent nature. Có phải là chỉ là với cơn đau thì em có nỗ lực để mà biết được bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, nhưng mà với hơi thở thì mình chưa có biết về bản chất vô thường của hơi thở, phải không? Yes, it is. If you want to develop your practice, you need to change your practice. You need to know impermanent nature with breathing and everything. Everything is impermanent nature. Everyone is impermanent nature. Knowing impermanent nature is also impermanent nature. Present mindful mind is also impermanent nature. You need to know more and more you need to know impermanent nature more and more. Knowing is impermanent. Mental action is impermanent. Feeling of bad is impermanent. So also feeling of good is impermanent. Knowing ever-changing, selfless, impermanent nature is detachment from oneself or one person
one thing, one time and one place. Now you are practicing meditation with attachment on self. Attachment is the cause of suffering. You need to practice with detachment. Knowing impermanent nature or ever-changing, selfless, impermanent nature is the practice of detachment. You need to practice by yourself also. You are practicing only with online is also practicing with attachment. You are practicing together with the others by using online. This is practicing with attachment. You need to practice by yourself, alone also. You need to practice without online also. You need to practice by changing the method like this is also necessary. Attachment is, practicing meditation is right, but attachment is wrong. Attachment or limit attachment is concerned with limit, this method, that method, 1 hour, 1.5 hour, 2 hour. This is practicing with attachment on limited time. So you need to detach from whatever you attach. In this way, there will be less and less suffering, less and less pain, more and more endurance. Even if there is pain, pain is sleepiness and pains are not the problem. It used to happen with most of the people. The problem is attachment. Attachment is the problem. So we should detach. Now she is practicing meditation for many years, but attachment, but she can detach. That's why sleepiness or even for sleeping, falling asleep are also to detach. If we can detach, not problem. The problem is you cannot detach from pain. You can detach from sleepy mind. You can detach from situation in practicing meditation. You can detach from 1 hour. So that attachment
is the problem. You need to detach. In this way, your practice will develop. As a meditator, we are always dealing with suffering of body. If the weather is hot, there is suffering of hotness in the body. If the weather is too cold, the body have to suffer from coolness. If we are sitting for a long time, there will be numbness or pain. That is also suffering. As a meditator, we need to be mindful that suffering of body and mind all the time. In this way, we can endure, we can accept, we can detach. Detachment is knowing impermanent nature of every suffering. Even if the mind is wandering, we should try to detach. If we can control the mind, let the mind go wander, but we should try to know ever-changing, selfless, impermanent nature. In this way, we are saving marriage with wandering mind. Even if we are sleepy in practicing meditation, we should not give up. If we go to bed, we already give up. We should fight against with sleepy mind, angry mind, painful mind. If there is pain, we should continue to practice. We should not stop. We should fight against as long as possible. If we dare to practice like this, the pain will disappear naturally. In fact, the mind is creating everything. The body is the same, not much different. Within a short time, but the mind, there is attachment in the mind. Attachment with sleepiness, attachment with anger, attachment with pain. Because of that attachment, we are sleepy, we are hungry, we are painful. The longer we practice in sitting meditation, the pain will be worse and worse. Finally, we will stop. But the practice of meditation, practicing meditation is trying to detach from every attachment of the mind. Even if there is sleepy mind, we should continue the practice, and then the sleepy mind will disappear, and then we will be alive, active again. Even if we are hungry,
we should continue the practice without drinking. Even if we are not drinking and eating for a few hours, for a few days, there is no problem at all because of our attachment. The mind attachment creates to drink, to eat, to stop the practice. The attachment we attach to worry for ourselves. If we continue the practice with the pain, something will happen. Just thinking, not real. Because of practicing meditation, you cannot die, you cannot damage for sure, but we worry for ourselves. We need to detach from that worrying habit. We used to think ourselves, we are going to die. In fact, we die only one time in one life, but we used to worry whether we will die or not. That is just attachment. Most of the worry are not real. This is the same with the pain. We used to, whenever there is pain, we want to stop the practice because of feeling of worry, to happen something bad in our body. When I sit practicing meditation, there for a long time, about 4.5 hours continuously, or 8 hours continuously, there was serious pain. At the time, I worry. My leg will be broken. Both of my legs will be cut off from the body. I worry like this. If I continue the practice, I will lose both of my legs. In fact, impossible. Just worry. But at the time, I thought I will be in trouble. But in the other hand, Buddha guides us. Pain is Vedana, Dukkha Vedana is anicca, Sukha Vedana is anicca. Upekkha Vedana is also anicca. So pain is anicca, not permanent. So with the believing on Buddha, I need to take risk, not to stop the practice, although there was serious pain. We must dare to practice like this. In this way, the pain will disappear by itself. In fact, attachment increase, attachment decrease. In this way, we are feeling less pain. If attachment is strong, we are feeling serious pain. If attachment become less, we are feeling less pain. So just need to adjust our attachment. In this way, we can practice for a long time. We can know the truth of impermanent nature of everything for sure. In this way, we can detach from ourselves or our body and mind more and more.
In this way, we can understand the truth of Buddha, Dhamma, and Sangha more and more clearly and deeply. Nếu như bạn muốn có sự tăng trưởng trong sự thực hành của mình thì bạn cần điều chỉnh sự thực hành của mình. Bạn cần hướng tâm đến việc hiểu về bản chất vô thường, bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi của hơi thở và của mọi thứ. Mọi thứ đều là vô thường, đều là không bền vững, không ngừng thay đổi. Mọi người cũng đều là vô thường, là không bền vững, không ngừng thay đổi. Và cái hiểu về bản chất vô thường cũng có bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Và tâm hay biết chánh niệm ở hiện tại cũng là vô thường, cũng không bền vững, không ngừng thay đổi. Bạn cần vun bồi năng lực hiểu biết nhiều hơn về bản chất vô thường, bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Và cái hiểu cũng có bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Hành động của tâm cũng không bền vững, không ngừng thay đổi. Cảm giác tệ hay cảm giác tốt cũng có bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Cái hiểu về bản chất vô thường, vô ngã, bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó, là sự xả ly khỏi tự ngã, xả ly khỏi một người nào đó, một vực nào đó, một khoảng thời gian nào đó, một nơi chốn nào đó. Ở thời điểm hiện tại, bạn đang thực hành với sự dính mắc vào tự ngã. Sự dính mắc chính là nguyên nhân của việc chúng ta cảm thấy điều này, điều kia. Vì vậy, bạn cần hướng tâm thực hành với sự xả ly. Biết về bản chất vô thường hay bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó, chính là sự thực hành xả ly. Bạn cũng cần hướng tâm thực hành một mình. Và việc hiện tại bạn chỉ đang thực hành online với cả nhóm cũng là một dạng dính mắc, hay là thực hành trong một khoảng thời gian như là 1 tiếng, nó cũng là một dạng dính mắc. Vì vậy, nếu như bạn có năng lực thực hành online với cả nhóm thì bạn cũng cần vun bồi năng lực tự mình thực hành. Nếu như bạn có thể thực hành online thì bạn cũng cần vun bồi năng lực thực hành cả nhóm mà không phải online. Và bạn cũng cần vun bồi năng lực thực hành với những phương pháp khác nhau, thay đổi việc chỉ hướng tâm vào hơi thở thành việc hướng tâm vào việc hay biết bản chất vô thường, bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Sự thực hành là đúng đắn, nhưng sự dính mắc là sai lầm. Chính sự dính mắc đã tạo nên những giới hạn vào phương pháp này hay phương pháp kia, giới hạn vào một khoảng thời gian như là 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng. Đây là sự thực hành với dính mắc hoặc là với thời gian có giới hạn. Vì vậy, bạn cần hướng tâm thực hành với bất kỳ những gì mà bạn đang dính mắc. Và bằng cách như vậy thì những cảm giác khó chịu sẽ ngày càng giảm đi, những cơn đau sẽ ngày càng giảm đi, và năng lực khao nhẫn sẽ ngày càng được tăng trưởng. Bản chất của cơn đau hay là bản chất của tâm hôn trầm thì không phải là vấn đề. Cái đau hay là tâm hôn trầm là việc thường hay xảy ra với những người thực hành. Vấn đề thực sự là dính mắc mới chính là vấn đề. Vì vậy mà bạn cần xả ly.
Như sư cô đây, sư cô đã thực hành nhiều năm, và sư cô có thể xả ly, nên mặc dù sư cô ngủ nhưng cái việc ngủ cũng chỉ để xả ly. Và nếu như chúng ta có năng lực xả ly thì ở đó sẽ không có vấn đề. Vấn đề là chúng ta chưa thể xả ly khỏi cái đau, chúng ta chưa thể xả ly khỏi tâm buồn ngủ, chúng ta chưa thể xả ly khỏi tình trạng thực hành ở hiện tại, hay chúng ta chưa thể xả ly khỏi việc thực hành trong 1 giờ. Những sự dính mắc như thế mới là vấn đề thực sự. Vì vậy bạn cần xả ly, và bằng cách như vậy sự thực hành của bạn sẽ tăng trưởng. Ở vai trò là một thiền sinh, chúng ta luôn phải làm việc với những sự khó chịu. Sự khó chịu của thân. Khi mà thời tiết nóng thì thân sẽ phải khó chịu với cảm giác nóng. Khi thời tiết trở lạnh thì thân cũng sẽ cảm thấy khó chịu với cái lạnh. Khi ngồi trong thời gian dài thì sẽ thấy có cơn tê hay là cơn đau. Đó là những sự khó chịu. Đó là những sự bất như ý. Và với vai trò là thiền sinh thì chúng ta cần hay biết chánh niệm những sự bất như ý hay những điều khó chịu của thân và tâm trong mỗi lúc. Và bằng cách như vậy chúng ta sẽ có năng lực kham nhẫn, chúng ta sẽ có năng lực chấp nhận và có năng lực xả ly. Xả ly chính là việc hiểu về bản chất không bền vững của mọi bất như ý, hiểu về bản chất không bền vững của sự khó chịu. Và ngay cả nếu như tâm vọng động, tâm lang thang, chúng ta cũng cần nỗ lực xả ly. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát tâm, cứ để tâm diễn ra như nó đang là. Thế nhưng chúng ta cần hướng đến việc hiểu về bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Và bằng cách như vậy chúng ta sẽ tích lũy được phước báu bằng việc quan sát tâm vọng động, tâm lang thang. Và ngay cả nếu như chúng ta thấy buồn ngủ khi thực hành thì chúng ta không nên từ bỏ. Nếu như chúng ta đi ngủ vào lúc đó, ở đó chúng ta đã từ bỏ. Và chúng ta cần nỗ lực để mà đấu tranh với cơn buồn ngủ. Chúng ta cần nỗ lực đối diện với cơn đau, đối diện với cảm giác đói. Nếu như cơn buồn ngủ sinh khởi, chúng ta cần tiếp tục đối diện và đấu tranh với cơn buồn ngủ nhiều nhất có thể. Và khi tiếp tục, chúng ta sẽ nhận ra rằng cơn đau, cơn buồn ngủ nó sẽ tự mất đi. Sự thật thì tâm đang tạo ra mọi thứ. Cơ thể chúng ta trong khoảng thời gian ngắn thì vốn dĩ nó không quá khác đi. Thế nhưng vì có sự dính mắc trong tâm dính mắc vào cơn buồn ngủ, tâm dính mắc vào cái đói, tâm dính mắc vào cái đau. Vì có dính mắc nên chúng ta thấy buồn ngủ, thấy đói, thấy đau. Chúng ta càng thực hành trong tư thế ngồi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ nhận ra rằng cơn đau nó sẽ giảm dần và rồi nó sẽ dừng lại. Và sự thực hành chính là nỗ lực để xả ly khỏi mọi sự dính mắc của tâm. Ngay cả khi có tâm buồn ngủ sinh khởi, chúng ta cần tiếp tục thực hành và rồi tâm buồn ngủ sẽ mất đi và tâm sẽ trở nên tỉnh táo, sáng suốt trở lại. Nếu như có tâm đói bụng sinh khởi, chúng ta cũng cần tiếp tục. Chúng ta không nên dừng lại để ăn hay để uống. Và ngay cả chúng ta không ăn hay không uống trong vài ngày, thực tế thân chúng ta không sao cả. Vì có sự dính mắc, chính sự dính mắc đã tạo nên cái việc là muốn ăn, cần uống. Chính sự dính mắc đã khiến chúng ta dần sự thực hành. Đôi khi chúng ta hay thường tự mình lo lắng rằng là nếu như chúng ta tiếp tục thực hành với cơn đau, thân chúng ta sẽ có gì đó không ổn. Đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Thực tế nếu chúng ta thực hành trong một thời gian dài,
thân chúng ta không sao cả. Sự lo lắng chỉ là do tâm chúng ta tạo nên mà thôi. Vì vậy chúng ta cần vun bồi năng lực xả ly khỏi thói quen lo lắng của tâm. Đôi khi chúng ta hay nghĩ về cái chết, chúng ta hay lo lắng là chúng ta sẽ chết. Thực tế chúng ta chỉ chết một lần trong đời, nhưng tâm lo lắng về cái chết thì diễn ra rất nhiều lần. Hầu hết những nỗi lo lắng là không có thật, tương tự như với cơn đau. Và thông thường khi mà có cơn đau, tâm chúng ta sẽ muốn dừng lại việc thực hành, vì lo lắng rằng nó sẽ có cái gì đó không ổn với thân nếu chúng ta tiếp tục thực hành. Trước đây khi mà tôi thực hành trong thời gian dài, như là trong 4 tiếng rưỡi hay 8 tiếng một cách liên tục, nó cũng từng sinh khởi cái đau, nó cũng có sinh khởi cái đau, nhưng cái đau rất là mạnh mẽ, đau đớn rất nhiều. Và lúc đó tôi cũng từng lo lắng rằng cái chân tôi có thể bị gãy, hay là cả hai chân tôi có thể sẽ bị rời khỏi thân. Nếu như tôi tiếp tục thực hành, có thể tôi sẽ mất cả hai chân của mình. Đó là những ý nghĩ đã từng sinh khởi. Và thực tế đó chỉ là những lo lắng mà thôi. Nhưng lúc đó thì nó rất thật, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ không ổn nếu tôi tiếp tục thực hành. Và một mặt khác, Đức Phật từng giảng dạy cho chúng ta rằng bản chất của cái đau nó chỉ là một cảm giác, và cảm giác thì có bản chất anicca, nó là vô thường, là không bền vững, là không ngừng thay đổi. Với niềm tin vào Đức Phật thì tôi đã tiếp tục sự thực hành của mình. Tôi đã không dừng lại dù cái đau nó rất nổi trội, nó rất nghiêm trọng. Vì vậy bạn cũng cần sẵn sàng và dám thực hành giống như vậy, và rồi cơn đau sẽ tự mất đi. Khi mà sự dính mắc ngày càng giảm thì cảm giác đau nó cũng sẽ ngày càng giảm. Nếu như sự dính mắc nhiều hơn thì cái đau nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu như chúng ta bớt dính mắc thì cảm giác đau đớn cũng sẽ giảm đi. Vì vậy bạn chỉ cần điều chỉnh sự dính mắc của mình, và rồi bạn sẽ có năng lực thực hành trong thời gian dài hơn. Bằng cách như vậy bạn sẽ càng hiểu hơn về bản chất vô thường của mọi cơn đau, về bản chất không bền vững của mọi cơn đau. Chắc chắn là như thế. Và bằng cách như vậy bạn sẽ có được năng lực xả ly khỏi chính mình. Bạn sẽ có được năng lực xả ly khỏi thân và tâm ngày càng nhiều hơn. Và khi đó bạn sẽ vun bồi được cái hiểu về sự thật của Phật Pháp Tăng ngày càng nhiều hơn. Và cái hiểu về sự thật sẽ ngày càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. It's 3:30. They say, can we continue?